Hello, dear students. Yesterday, I have a class regarding the financial instability hypothesis, and I explained the background and origin of that theory and a evaluation of that theory. And now, the second part of that topic, I just mentioned the important implications of the financial instability hypothesis. അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി ഹൈപ്പോത്തീസിസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസിന് ഉള്ള ഒരു സാധ്യത വളരെ വലുതാണ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഓൾവേസ് ഹാവ് എ ചാൻസസ് ഓഫ് a crisis. But this does not mean that this capitalist system should be avoided. But what Minsky point out that a controlled capitalist system is necessary. Either the government and other institutions should be given more powerful and a controlled capitalism is needed. Now the second conclusion which can be drawn from Minsky's theory is that is with refers to the banking policies. The banking policies should be clearly directed in such a way. There should be proper management, and the policies also should be used. That is, the monetary and fiscal policies should be used in the proper time to control a financial crisis. Now we can go to the important implications of Minsky's financial instability hypothesis. There are 6 important points. 6 പ്രധാനപ്പെട്ട ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഈ മിൻസ്കിയുടെ തിയറിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് മിൻസ്കി ഇതിന്റെ തിയറിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ what we mean that how such a crisis in a capitalist system can be avoided and what measures we have to take by the government and banks in order to avoid such a crisis situation in a capitalist economy. And there are 6 important points. The first point is that the banks and financial institutions should avoid speculative or Ponzi lending or Ponzi borrowing. Speculative lending എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, അത് ഷെയർ മാർക്കറ്റുകളിലേക്കും അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിലേക്കും പോകുന്ന ലെൻഡിങ് ആൻഡ് ബോറോയിങ് പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഫണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ലെൻഡിങ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പോൺസി ബോറോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അതുമായിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ടൊരു ടൈപ്പാണ്. ദിസ് പോൺസി ബോറോയിങ് വാസ് എ ടേം വിച്ച് ഈസ് കോയിൻഡ് ബൈ മിൻസ്കി. മിൻസ്കിയുടെ തന്നെ ടേം ആണ് പോൺസി ബോറോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. പോൺസി ബോറോയിങ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് if a particular type of investment which offers a high rate of return to the initial investors and attracted by this rate of return, more and more investors will come to that particular investment, and gradually there will be excessive funds and the successive investors will lost their principal amount also. അതായത് നിങ്ങൾ ഈ മണി ചെയിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സംഭവമാണിത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ചില സ്കീമുകൾ, അതെല്ലാം തന്നെ ഒരു തരം ഫ്രോഡ് സ്കീമുകളാണ്. ആക്ച്വലി പോൺസി ലെൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ പോൺസി പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തികച്ചും ഒരു ഫ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ബിസിനസ് ആണ്. കാരണം ആദ്യം മാർക്കറ്റ് റേറ്റിനേക്കാളൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡബിൾ ഓർ ട്രിപ്പിൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ആദ്യമേ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. അതിൽ കുറെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അതിനെ പെട്ടെന്ന് ആദ്യം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കെല്ലാം ആ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ, ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അത് നമ്പർ വളരെ കുറവായിരിക്കും. സംടൈംസ് മേ ബി 50 or maximum 100. But attracted by this
these investors. In the second stage, there will be multiple of investors, maybe 500 or 1000 or something more like that. Investors will invest, and it will at last result in the second class of investors or the second line of investors will lost will not get high rate of return, but at the same time they also lose their principal amount of investment. This number will be very large, and it will make a lot of investors will lose their funds, and that will also lead to a crisis in the economic system. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പോൺസി ലെൻഡിങ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ പോൺസി ലെൻഡിങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് മിൻസ്കി പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മിൻസ്കി പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ദ ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഷുഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ സഫിഷ്യന്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ലിക്വിഡിറ്റി വിത്ത് ദംസെൽസ്. അതായത് they have to keep a certain portion of their funds as reserve fund, unlended, which can be meet to their financial crisis. അപ്പം കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കയ്യിലിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പൈസയും കൊടുത്തു തീർക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം ബാങ്കുകൾ ഒരു കാരണവശാലും എടുക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള നടപടിയിലേക്ക് പോകരുത്. ബാങ്കുകൾ എപ്പോഴും അവരുടെ കൈവശമുള്ള ഫണ്ടിന്റെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം എപ്പോഴും അവരുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഒരു ക്യാഷ് റിസർവ് ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം. യാതൊരു കാരണവശാലും അത് ലെൻഡിങ് ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ സാധാരണ മലയാള ഭാഷയിൽ പറയുന്ന പോലെ വിത്തെടുത്ത് കുത്തരുത് എന്ന് പറയുന്ന, വിതയ്ക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗം തന്നെയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭാവിയിൽ അത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും ബാങ്കുകൾ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള 100% ഫണ്ട്സ് ലെൻഡ് ചെയ്യാതെ ഒരു 20-25% എങ്കിലും എപ്പോഴും അത്യാവശ്യ സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ക്രൈസിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എമർജൻസി റിസർവ് ഫണ്ടായിട്ട് ബാങ്കുകൾ സൂക്ഷിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് sufficient amount of reserve funds in order to keep liquidity. This is the second point. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. ബാങ്കുകൾ, ദ ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഷുഡ് നോട്ട് ഗീവ് എനി ഫണ്ട്സ് വിത്തൗട്ട് ഹാവിംഗ് എനി മോർഗേജ് സെക്യൂരിറ്റി. സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ലാതെ യാതൊരു കാരണവശാലും ഒരു ഫണ്ട്സും ലെൻഡ് ചെയ്യരുത്. ദ ബാങ്ക് ഷുഡ് ഗീവ് എനി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഓൺലി വിത്ത് ഹാവിംഗ് സഫിഷ്യന്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മോർഗേജ് സെക്യൂരിറ്റി. അത് ഏത് ക്ലാസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആയാലും, ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആയാലും, ദ ബാങ്കുകൾ മോർഗേജ് സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ലാതെ യാതൊരു കാരണവശാലും ഒരു ലെൻഡിങ് പ്രോസസ്സും നടത്താനായിട്ട് പാടില്ല. ദിസ് ഈസ് ദി തേർഡ് പോയിന്റ്. Now the fourth point, what Minsky point out that in the initial stages of a crisis, the bank should identify that crisis and take the necessary precautionary measures to solve that crisis. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രോഗത്തിൻ്റെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ നടപടികൾ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ വേണ്ടത്ര നടപടികൾ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിന് അത് കുറേയൊക്കെ പരിഹരിക്കുന്നതിനും മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ പോലെ അത്രയും സിവിയർ ആയിട്ട് ഇവിടെ അഫക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനൊക്കെ സാധിച്ചത്. പക്ഷെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ അതിന് വന്ന് ഫെയിലിയർ ആയതുകൊണ്ടാണ് അവിടെയൊക്കെ രോഗം കൂടിപ്പോകാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഇക്കോണമിയുടെ കാര്യത്തിലും. ഒരു ഇക്കോണമിക്ക് വരുന്ന അസുഖമാണ് ഇക്കോണമിയുടെ ക്രൈസിസ്. അപ്പോൾ ഇക്കോണമിയുടെ ക്രൈസിസിന്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജസിൽ തന്നെ ദ ബാങ്ക് ഷുഡ് ഗീവ് സഫിഷ്യന്റ് മെഷേഴ്സ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദാറ്റ് ക്രൈസിസ്. അതെന്തൊക്കെയാണ്? പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ക്രൈസിസ്, അതായത് പെട്ടെന്ന് ഈ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്സുകളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ വളരെയധികം കുറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ദ ബാങ്ക് ഷുഡ് സ്റ്റോപ്പ് ദെയർ എക്സസീവ് ലെൻഡിങ്. ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അതാണ്. ബാങ്ക്സുകൾ അവരുടെ അമിതമായിട്ടുള്ള ലെൻഡിങ് പ്രോസസ്സ് അവസാനിപ്പിക്കുക. ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് ഈസ് ഇൻക്രീസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂട്ടുക. റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ നോർമലി റെഡ്യൂസ് ദി ബോറോയിങ് കുറയ്ക്കും. ഈ മെഷേഴ്സ് ബാങ്കുകൾ bank should take these measures in sufficient or in a necessary time. The beginning of a crisis, the bank should avoid excessive lending and increase the increase the rate of interest. This is the fourth point. ഇനി അഞ്ചാമതായിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതാണ്. സെൻട്രൽ ബാങ്ക്, the power of the central bank should be ensured. The central bank should have high power to control and regulate all the other financial institutions. All the financial institutions should follow the rules and regulations or guidelines of the central bank, which must act as a lender of last resort and a controller of the financial system. അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രൈസിസിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന് വേണ്ടത്ര നടപടികൾ എടുക്കാനും അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ക്രൈസിസിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതാണ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ്.
Now the last point what Minsky point out that ബാങ്കുകളെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഷുഡ് ബി സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു ടു കാറ്റഗറീസ് വൺ ഗ്രൂപ്പ് വിച്ച് ഗോ ടു ദ റിസ്കി ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെൻഡിങ് ഓർ റിസ്കി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് അനദർ ഗ്രൂപ്പ് വിൽ ഗോ ഫോളോ ഓർഡിനറി ലെൻഡിങ് പ്രോസസ്. അതായത് സാധാരണ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ ഒരു ബാങ്കുകൾ മാത്രം സാധാരണ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു വിഭാഗം ബാങ്കുകളും കുറച്ച് ശതമാനം ബാങ്കുകൾ മാത്രം ഇതുപോലെയുള്ള ഹൈ ക്ലാസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും റിസ്കി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിനുമായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു ബാങ്കിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകളും റിസ്ക് കുറഞ്ഞതും റിസ്ക് കൂടിയതുമായിട്ട് ഉണ്ടാകരുത്. ദ റിസ്കി ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് ലെസ് റിസ്കി ബാങ്ക്സ്. സോ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓർ ദ എൻറ്റയർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വുഡ് ബി സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ two groups, one which go to the high risky investment and another go to the less risky investment. ഇനി the last I conclude my point is that മിൻസ്കി ഈ ക്രൈസിസിന് ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഗവൺമെന്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഈ ഗവൺമെന്റ് ഷുഡ് ഗീവ് മോർ എംബസിസ് ടു ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ്, ഓർഡിനറി കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ്. അല്ലാതെ ക്യാപിറ്റൽ ഇന്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ, മെഷീനറി അങ്ങനെയുള്ള ഹൈ ക്യാപിറ്റൽ ലക്ഷറി ഗുഡ്സിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ, ഓർഡിനറി കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സിന്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്. ദ പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റം, ദി പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ഷുഡ് ബി ചേഞ്ച്ഡ് by giving more emphasis to the consumer goods rather than the capital intensive goods, and also the control the financial system. Government in a control system in the financial system, the control of the administrative government system or the government is necessary to avoid a crisis. I understand that you have I think that you have understand my class, and let me conclude. Thank you.